So here what we need to understand is, and let's come to the second point. Second point என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இதனால தான் நான் போட மாட்டேன். Second point என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, in this particular class, first point என்னன்னா, there is a gender discrimination. Second point என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, only Arvind is developing, rest of us are not developing, let's say. Still this class will show progress. So inequality will further rise. Can development bring in inequality? Can growth bring in inequality? How it is bringing on inequality? For example, நீங்க முதல்ல வந்துட்டு லாஸ்ட் மாசம் வந்து நீங்க 30,000 சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. growth நடக்குது. That growth is not being trickle down to you. உங்களுக்கு வரல. பட் நீங்க அந்த 30,000 ரூபாய் தான் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க. அந்த வேலை உங்களுக்கு போகாது இல்லையா? அப்போ இது வந்து பாவர்ட்டி அவங்க மேல ஸ்ட்ரக் பண்ணுமான்னு கேக்குறேன். Will that struck the poverty? Let's say I will give you a condition. Condition என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, you are earning 30,000 rupees a day and month, let's say. In this particular circumstances, the growth is actually happening in the economy. You are actually living a very good standard of life now. Is it possible that if you also don't grow, that you will become poor eventually? Yes. How? So the example is, it's like if I'm earning 30,000 right now and I'm living here, but there are people who are, now that's development, and there are people who are earning 50,000 who come into this area. Yes. And they can afford the things. Yes. Then comparatively I become poorer despite me being in the same. For example, let's think about the home rent. How it used to be before and how it is now. Why the home rents are going up higher and higher? Why Anna Nagar has so much of higher rented houses? What's the problem? What's the issue? Who are the problem? We are the problem. So we are actually creating a demand here. That's why it's becoming costlier. So the people who already stayed here before this become a hub of UPSC, they would have stayed for a lesser rent. So growth growth can actually bring in inequality. Even though the people who are actually staying at the same rate, same status, because as the money supply increases, what will happen? What will happen if money supply increases? Value of money decreases, which means that you have to give more money to buy the same product. That's the concept. Appo, whenever the development is happening, it has to be distributed. Region kuliye distribute aayirukkom. Within the region. We are speaking about two concepts here. One is within the region. Within the region, it has to be distributed. Amongst the region, it has to be distributed. Still human development index cannot show the exact progress. So what we do is we will adjust it to the inequality. So when we adjust it to the inequality, it is called as inequality adjusted human development index. So what happens is India falls by 16.8% when we adjust this particular mark points to inequality. And how they are calculating the inequality, that we don't want. We don't want this. But thing is that India is unequal. That's what you have to understand. So this point you have to use it to showcase that India is being unequal. There is an inequality in India. The concept parunga. So just think. I'll just give you a few facts. Income shared by poorest 40%. On the 20%. Income held by richest 1% is 22%. This is India. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 100 பேர் இருக்கானா 100 இட்லி இருக்குன்னா 22 இட்லி யார் எடுத்துக்கிறா? ஒருத்தனே எடுத்துக்கிறான். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 20 இட்லி எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க? 40 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. So this is the concept. This is where the inequality strikes. And whenever you are writing an answer, this point should be there. You cannot say India is unequal, India is unequal. You have to take up the report. You need to say, sir, according to the United Nations Development Program, when the inequality is adjusted in Human Development Index,
1% of the people in India holds 22% of the resources, sir. At the same time, the poorest 20% holds or shares the 20% of the resource, which showcases the high inequality in the country. அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் நீங்க எழுதணும். India is an unequal country, sir. There is too much of inequality, sir. Everybody has to be banished out of the country, sir. அப்படி எழுதக்கூடாது. So that's not how you write an answer. So that's how you have to write it. This is how you approach a question. You should have facts with you. சார் இந்த பிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்களா சார்? பின்னாடி ஒருத்தர் கேட்பாங்க சார், இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் பிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்களா சார்? கேட்டா எழுத மாட்டீங்களா? இல்ல கேட்டா எழுதுவோம்ல. கேட்கலனா யூஸ் இட் ஃபார் மீன்ஸ். எவ்ரிதிங் யூ ரீட் யூ கேன் யூஸ் இட் சம்வேர் எல்ஸ். நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கிறீங்களா? இப்போ வந்து there is no loss அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? there is no loss, inequality adjust பண்றாங்க, loss இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? HDI will be equal to inequality adjusted human development index. So when this is equal, when these two indicators are equal, which means no inequality. Next போலாமா? நான் அந்த PPT எந்த காரணத்துக்கும் தர மாட்டேன், நோட்ஸ் எடுக்கிறதா எடுத்துக்கணும். You should have your own handwritten notes that only will help you. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் 40 PPT கொடுப்பேன். 40 கிளாஸ் போகும் இந்த வாரம். 40 PPT நீங்க திருப்பி பார்க்க போறீங்களா சொல்லுங்க? தேவையில்லை. It will not work out. Your notes will help you, not the PPTs. Don't என்ன சொல்றேன்னா, don't trust on PPTs. PPT நம்பி எல்லாம் போகாதீங்க. ரிட்டன் நோட்ஸ் இருக்கணும். தேவா வந்து எல்லா நோட் எடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் அவங்க நோட் வாங்கி பாருங்க. She has so much of data on it. This will be helping her. இருக்கான்னு தெரியல சார், நீங்க படிக்க சொல்றீங்க. அரவிந்த் நோட்ஸும் அரவிந்தும் ஃபுல் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காரு. வேற யாரு? அர்ச்சனாலாம் ஓணத்துக்கு போனவங்க பொங்கலுக்கு தான் வந்திருக்காங்க. So you people join later, la? You people will not be able, but here onwards have the notes. Notes is very important. The day before the examination, this is what's going to help you. How எவ்வளவு மார்க்ல ஃபெயில் ஆவான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? நீங்க if you write prelims, no, after 1 year of preparation, how many marks do you think, even if you will not fail, you guys will pass? I'm not discouraging you. Even if you fail, how much mark do you think you will fail with? Maximum 5 questions ரொம்ப ஜாஸ்தி. 2 question 3 question தான் maximum. If you would have written 3 more questions, you would have cleared the examination. அப்படிதான் ஃபெயில் ஆகும் எல்லாருமே. Studying for 1 year completely, you know all the current events happening, you have done with all the conventional subjects அப்படிங்கும்போது you will fail by 2 or 3 questions maximum. So that 2 or 3 questions can be captured. It's a competitive examination. The person who writes 1 or 2 questions more than you clears. Simple ah the concept is that. So how to compete with the person sitting next to you? Show them your notes. You should avoid making mistakes. You should go for more sure shot questions. How will you get more sure shot questions? Notes, revision. With this PPT, I can give it. It's nothing. It's there in the internet. PPT I வாங்க வேண்டாம். என்ன வெப்சைட் எடுத்து போறோம்னு நான் சொல்றேன். You will not be able to read it the day before examination. That's why I'm telling you to take the notes. That's why I'm giving so much of time. And from maybe from after Vinayak Chaturthi, we will have 2 classes of current affairs. So we will have go in detail, more topics we will be doing, more in-depth analysis we will be doing. So you don't have to worry. So ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது சார் அப்பலாம் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். This is the process. Next is gender development index. So this is one place where you have to be very careful. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the life expectancy at birth for women is 68.9 years and men live shorter. வீடியோ பாத்துருக்கீங்களா? why women live longer அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
The life expectancy at the birth is for the woman is higher than gender gap on 3.1 year, which means all the guys will die 3.1 year before the girls. Basically habits. Generally women don't drink, generally women don't smoke, and all the guys, majority of the people are citizens. I'm a citizens. So that's one reason. And they're like for other reasons also. The amount of stress what they take, everything comes into play. Evolution. The evolution எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the women are actually more என்ன சொல்றதுன்னா more prone to taking stress. பழகிட்டாங்க. இந்த டேட்டாஸ் வச்சு பார்த்தா மேல தான வளர்றதுன்னு இத நான் வந்து பரிந்துரைக்கிறேன். பிரைம் மினிஸ்டர் நான் பரிந்துரைக்கிறேன். பாப்போம் என்ன பதில் வருது. மறுக்கா ஒரே கேள்வி தான் நீ கேக்குறேன். நான் திருப்பி சொல்றேன். வல்னரபிள் இன் தி சென்ஸ் சோஷியலி. வல்னரபிலிட்டிங்கிறது வந்துட்டு சோஷியோ எக்கனாமிக் வல்னரபிலிட்டி பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசுறோம். பட் உமனை பத்தி பேசும்போது அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷனலா டெஃபிஷியன்சி ஆமா இருக்கு, டெஃபினட்டா இருக்காங்க. அவங்க டெஃபிஷியன்சியோடய ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துறாங்க. நம்ம நல்ல உடம்பு இருந்தாலும் கெடுத்துக்கிறோம். இப்போ சிலவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு தம் அடிச்சு உடனே அடிச்சு ஆகணும், தலை சுத்துது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 3 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா தம் அடிக்கும், சீக்கிரம் செத்துருவோம். இது வந்து இதுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கான்னு கேக்குறேன் நான். இல்ல அப்ப என்ன அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க. எக்ஸ்பெக்டட் இயர் ஆஃப் ஸ்கூலிங் வந்து 11.9ல இருக்காங்க, மேல விட ஜாஸ்தியா இருக்காங்க. சரிங்களா? மீன் இயர் ஆஃப் ஸ்கூலிங் வந்து ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ்னால இட் இஸ் லெஸர் தென் மேல். கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இதுதான் வந்து ஸ்கை ராக்கெட்டிங். இதுதான் சோஷியோ எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் கொண்டு வருது. 8,000 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏதாவது புரியுதா ருத்ராட்சி? அப்படி கெட்டிங் தம்பி பேரு மறந்து பேரு என்ன? தினேஷ். புரியுதா தினேஷ்? இனி மறக்க மாட்டேன். கரெக்டா அந்த கேப்ல பாக்குறீங்களா? எனக்கு தெரியலையா? இங்க வாங்க, தேவா பக்கத்துல பாருங்க. People are afraid you for some reason. What's so special about that particular area? Why you people sit there? So I just wanted to ask out of curiosity. I don't want you people to come in front. வாயு மூளை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? டெய்லி இங்க இருக்கீங்க, அதனால இங்கே இருந்துடும் சார். வருவது பள்ளி செவுத்தில் பள்ளியை போல் ஒட்டி கொள்வது, கேட்டால் அரசாங்க வேலை என்று பிரித்துக் கொள்வது இல்லையா? இது வந்து நம்ம எழுதுவீங்கன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கேன். எழுதிட்டீங்களா? சோ எப்படி நம்ம அங்க இன்இக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணமோ, இங்க வந்து நம்ம ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இதுல நம்ம பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, கம்பேரிட்டிவ்லி இந்தியா ஹஸ் a lesser gender disparity. நெக்ஸ்ட் போலாம். ஆனா ஒண்ணும் புரியல சார். GMI per capita வந்து there is a large difference. ஆனா gender gap வந்து லெஸரா இருக்குங்கிறது எனக்கு அது புரியல. எப்படி? Because the rest of the thing are compensating, Krishna. These are compensating பாருங்க. இது 5, 6, 7. இது வந்து 6, 6, 8. This is world level எடுத்தீங்கன்னா it's lesser. It is there. இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். இல்லைங்கிறது வேற. விமனுக்கு வந்து இதே தப்பே நடக்கல அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல.
comparatively women do better in India. That's what the state statistics is, and everyone have their own personal. So if you ask Bhubadi will say, sir, I am getting more boycotted than women அப்படின்னு சொல்லலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. But it's personal detail. Women விட நான் தான் ரொம்ப வரலாறுகளா இருக்கேன் அப்படின்னு கூட நீங்க சொல்லலாம். ஆனா அது வந்து பர்சனல் ஒப்பீனியன். பட் டேட்டா இதுதான் சொல்லுது. Next, gender inequality index. See, these two are two different things. Gender development index is different. Gender inequality index is different. Gender inequality என்னென்ன எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, maternal mortality ratio and adolescent birth rate. These two things will be taken into care. ஒன்னு. ரெண்டாவது என்னன்னா, அவங்களோட இது எதுக்குன்னா reproductive health. So whenever you are calculating gender inequality index, what you have to consider is there are 3 areas where the women's say for reproductive health அப்படிங்கும்போது when they need to give birth to a child. Who is deciding? யாரோ பண்றாங்க சார். Who is deciding? The doctor. Okay. யாருங்க டிசைட் பண்றான் when a woman should give birth அப்படிங்கறது? women பண்றாங்களா? அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறது சந்தோஷமா இருங்க. Decided by the people around them, society. Like once you get married, within 1 year, what the society would say is, வீட்ல விசேஷம் இல்லைங்களா? The question they start asking. Why do they do it so? Who should have the say? Is the husband or the woman? The woman should have the say. ஆனா அப்படி இருக்கா அப்படிங்கறது தான் கேள்வி. அதனால தான் இன்இக்வாலிட்டி பத்தி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது அதை எடுத்துக்கிறோம். Reproductive health of a woman is the என்னது? Her rights. And are we giving that rights or not? This is the first point. Whenever you are calculating gender inequality index. Second, empowerment. Empowerment na edha pathi pe solranga. Daily gym ku poi nalla healthy ah saaptu. Serious ah pakra. Adu empowerment kedaiyadhu. Empowerment na enna? Actually we have this one thing, no, like women are equal to men. How many of you accept it? Seri adu vidunga. Women and men are same. How many of you accept this? And these two are altogether a different statement. புரியுதா? எதா புரியுதா? Women and men are same னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? Same ah? Women and men are same. It's different. சரிங்களா? Women and men are equal னு சொல்றவங்க? உங்களுக்கு கருத்து இல்லையா தம்பி? என்ன பூஜா? Same கிடையாதுங்க. They are not same. But they are equal. Everybody has to be treated equally. They are not same. And here the problem comes. Feminist நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுப்பாங்கன்னா அந்த சேமுக்கு ஈக்குவலுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியாது அவங்களுக்கு. That's where the toxic feminism comes in. You need to understand that we are equal. Everybody has to be treated equal. Equal opportunity has to be given. Everything is fine. But they are not the same. You can, like women, this guy is already spoiled. And women should not copy the guy. And we are making so much of effort to do what to say, அந்த பையனை திருத்துறதுக்கே நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனை, நிறைய ரிசோர்சஸ் தேவை இருக்கு. அப்படிங்கும்போது women also, if they get spoiled, so the society would go in a wrong direction. So what you have to understand here is women and men are equal அப்படின்னு நீங்க எழுதலாமே ஒழிய women and men are same அப்படின்னு எழுதிங்கன்னா the statement would be wrong. You cannot make that. So அப்படிங்கும்போது empowerment அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வரும்போது the share of seats in parliament, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 13.4%. எங்க பார்த்தோம்?
14.4%. ஓகே 1% கம்ப்ளீட் ரெப்ரசன்டேஷன் எடுக்க போகும்போது லோக்சபா ராஜ்யசபா எல்லாத்தையுமே எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபிகர் வரும். அது வந்து ஒன்லி ஃபார் லோக்சபா. அப்புறம் வந்து இன்னும் இது ரெண்டுமே வந்து என்ன எம்பவர், அதாவது பாப்புலேஷன் வித் அட்லீஸ்ட் சம் செகண்டரி எஜுகேஷன் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 25 இயர் ஓல்டர். இது வந்து ஒரு இது ரெண்டுமே எதை பத்தி பேசுதுன்னா எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமனை பத்தி பேசுது. லேபர் மார்க்கெட்ல வந்துட்டு லேபர் ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் ஏஜ் ஆஃப் 15 அண்ட் ஓல்டர். ஸோ டேக் தீஸ் டேட்டாஸ். அவங்க வந்து ரிங் டோன் நினைச்சிட்டு போங்க. நல்லா இருக்கு. So this is how you calculate gender inequality index. Next one. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டேட்டாங்க. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு எங்க இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா UNDP இருந்து டைரக்டா எடுத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். டைரக்டா எடுத்துங்க. இதெல்லாம் ரிலேபிள் டேட்டா. 17.2 பர்த் per 1000 women at the age of 9. அதாவது என்னன்னா 1000 பெண்கள் இருக்காங்கன்னா அதுல 17.7 பேர் 2 பேர் வந்து அடலசென்ட்லயே சைல்டு பர்த் கொடுக்குறாங்க. அதான் அதோட அர்த்தம். அடலசென்ட்னா என்ன? 19 வயசுக்குள்ளேயே. மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்னா என்ன? How many women die at the time of birth? இல்ல, like while giving birth. Sorry. So 133 பேர் out of 1 lakh. This is what you have to understand. Maternal mortality rate 1 lakh க்கு பாப்போங்க. சரிங்களா? infant mortality rate வந்து 1000 க்கு பாப்போம். infant mortality 10 ன்னு கொடுத்தா 10 out of 1000 live born. புரியுதா? infant mortality rate என்ன? That in the time of childbirth, the child dies, it is called as infant mortality. If the mother dies, it's called as maternal mortality. Infant mortality for the 1000 live birth. Maternal mortality will be for the 1 lakh birth given. சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது this is 133 women die. if 1 லட்சம் பேர் சத்தா 133 பெண்கள் இறந்துருவாங்க. It's 133 life. The number may look very small, but it is 133 life. It is not a small number. 1 லட்சம் பேர். அப்போ ஒரு வருஷத்துல இந்தியால எத்தனை பேர் பிறக்குறாங்க? குத்துமதிப்பா crores. அப்ப எத்தனை விமன்கள் ஆவாங்க? விமன்ஸ் வந்து டை ஆவாங்க. இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டேட்டா கரெக்ட்டா இருந்தா thousands. எதுக்கு இதெல்லாம் பாக்குறோம்னு தெரியுதா காயத்ரி? போட்டிருக்கீங்க அதனால பாக்குறோம். It's all the things which you have to make use in your essays. You can make use it in your answer writings, ethics. Everywhere these data will prove right, because women empowerment is a evergreen topic, and for another 10,000 years this will be an evergreen topic. You can keep on speaking. So this is very important. What is Sanatana Dharma? A collective thought about Hinduism is Sanatana Dharma. ஒரு பெரிய இதுல இருந்து பாக்கறச்சே மல்டிபிள் செக்ஸ் இருக்கும். இப்போ சைவர்கள் இருக்கா, வைஷ்ணவர்கள் இருக்கா, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு இதுவா ஒரு அம்ப்ரெல்லா இது மாதிரி இருக்கிறது தான் சனாதன தர்மம். 23-dimensional poverty index. Next index. என்ன சார் இண்டெக்ஸா போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு டைம்ல எல்லா இண்டெக்ஸும் சேர்த்து அவன் போடுறான். நான் பொறுப்பு கிடையாது. UNDP gives all this index at the same time. இது வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரிப்போர்ட்ல இவ்வளவு இண்டெக்ஸ் இருக்கும். இத்தனையுமே நீங்க படிக்கணும். இதுல இருக்க டேட்டா வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னா the data which you can use anywhere you want. அதுக்கு ஆன்சரே எனக்கு தெரியாது அந்த கேள்விக்கு அப்படின்னா இந்த டேட்டா வச்சு அது ஒண்ணு இருக்கு.
That's why we are taking it. So அதுல வந்து என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா மல்டி டைமென்ஷன் இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்காங்க. We are in the positive side. How many of the people studied? How many of the people went to school? How many years a person will live? இருப்பான்னு பார்த்தோம். இங்க மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ்ல அப்படியே ஆப்போசிட்டா பார்ப்போம். என்ன பார்ப்போம்? என்ன இல்ல, what is not there அப்படின்னு பார்ப்போம். We will be seeing the negative aspects in the multidimensional poverty index. அங்க என்ன பார்த்தோம்? எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம். இங்க என்ன பார்க்கறோம்? எவ்வளவு இல்லன்னு பார்க்கறோம். டேய் பையா கார்த்தி புரியுதா? எழுதிட்டே இருக்கிற தலையாட்ட மாட்டேங்கிறேன். என்ன மல்டி டைமென்ஷன் என்ன பார்க்கணும் சொல்லுங்க. பாவர்ட்டி எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு பாக்குறாங்க, எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு பாக்குறாங்க, மக்கள் கிட்ட என்ன இல்லன்னு பாக்குறோம். வாட் த பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் அப்படிங்கறத பாக்குறதா வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ். பீப்புள் கிட்ட எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பார்த்து பேஸ் பண்ணி நீங்க கண்ட்ரிஸ் ரேங்க் பண்ணீங்கன்னா அது என்னது? டெவலப்மெண்டல் இண்டெக்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இது வரைக்கும் அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இது வந்து எப்படி பாக்குறோம்? எதுவும் இல்லன்னு பாக்குறோம். வாட்ஸ் நாட் தேர், டிப்ரிவியேஷன் பாக்குறோம், மல்டிபிள் டிப்ரிவியேஷன்ஸ். அப்போ ஹெல்த் வந்து என்ன இதுல பாக்குறோம்னா சைல்டு மார்டாலிட்டியும் நியூட்ரிஷன்ஸும் பேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அந்த வீட்டுல வந்துட்டு சைல்டு மார்டாலிட்டி நடந்திருக்கான்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? நடக்கலன்னா அந்த அந்த குடும்பம் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் லெவல், நியூட்ரிஷன் அனீமியா இருக்கான்னு பார்ப்போம். அனீமியானா என்ன? அம்னீஷியானா என்ன? இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்றது இப்ப தெரியல உங்களுக்கு. அம்னீஷியா தான், செலக்டிவ் அம்னீஷியா. அம்னீஷியா வேற, அனீமியா வேற. சரிங்களா? அனீமியானா என்ன? அயர்ன் டெஃபிஷியன்சி, ஹீமோகுளோபினோட ஆக்சிஜன் கேரிங் கெபாசிட்டி கம்மியா இருக்கும். தான் அனீமியா வந்து எப்ப இருக்கும்? when you don't have nutritious food. So with anemia எவ்வளவு இருக்குங்கிறத வச்சு நம்ம அடலசன்ட் அனீமியா தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன்? அடலசன்ட் அனீமியா இருந்துச்சுன்னா சைல்டு பர்த் அப்ப மெட்டர்னிட்டி மார்டாலிட்டி ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். You lose so much of blood while giving child birth. You should have so much of blood in your body so that you will not die. One. Second thing is that adolescent anemia is very dangerous because that's the time when women get into the phase of puberty. அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? Still they will lose more blood. அப்படி இருக்கும்போது the adolescent anemia is very dangerous and life threatening. அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிப்ரிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுவோம். புரியுதா? புரியலையா? புரிஞ்சுதா? அதை வச்சுதான் ஹெல்த் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். எஜுகேஷன், இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங்கும் ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸையும் பேஸ் பண்ணி. Why school attendance goes down in India? What's the problem? Why girls don't study? They have other important issues to take care, sir. Because they get married at a very early age. All the girls are getting married, Krishna, but still we are bachelors. See? So அப்படி இருக்க போகும்போது என்னன்னா வந்துட்டு it's say let's say there is this we have this school, we have an institution. A day before or a couple of days before the water did not come in the restroom. Who suffered the most? Is the girls or the boys? Why? Bhupati was planning to things which can. So அப்படி இருக்க போகும்போது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா what happens if a school doesn't have a proper sanitation facilities? You cannot let the girls go and read, study பண்ண முடியாது. Proper water supply has link with education. If you don't have water supplies, if you don't have proper restrooms, if you don't have proper sanitary facilities, the women will not be sent to the school. Yes or no? So அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல என்னன்னா there are so much of things which has to be kept in mind while calculating the poverty. It's not alone. You cannot just keep on saying that the women are not being sent to the school. அப்படி கிடையாது. We also has to make certain changes. என்ன changes கொண்டு வரணும்? Proper infrastructure கொடுக்கணும். We have to make the space safe for women. The concept. அப்ப year of schooling is school of attendance. அதுக்கு அடுத்தது லைஃப் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குக்கிங் ஃபியூயல் என்ன யூஸ் பண்றாங்கங்கறத பேஸ் பண்ணி. குக்கிங் ஃபியூயல் என்ன யூஸ் பண்றீங்க எல்லாரும் வீட்ல? LPG. But the people who doesn't have will be using
the 5 rules. அப்புறம் sanitation 100% sanitation வந்து நம்ம இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு தெரியுமா? 100% sanitation வந்து அக்வயர் பண்ணதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு தெரியுமா? Do you know what's the problem? Everybody has restrooms. They have built restrooms, bathrooms in their home, but they don't want to use it. They are not comfortable to use it. Still, I see people from a very good family, very good background, feel uncomfortable to use restrooms. They will go in the open only. You have to come to the villages and see. You should not see people going to the restroom in the open, but thing is that it's different. I'm calling you to like to understand the concept. Are you getting the point? The people in the online, are you getting the point? So அப்படி இருக்க போகும்போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா sanitation, drinking water. It's a very big issue actually. Electricity, assets in the sense வீடு, வாசல், வாடகை அதெல்லாம் கிடையாது. Asset is something which gives you income. Do we have any source of income is called as asset. It's not what house you have or what you have. அது மட்டும் கிடையாது. That has to be provided with some kind of income. That's called as asset. So these are the dimensions which will be considered while calculating whether you are poor or not. The multi-dimensional poverty index. For example, let's say you are very rich, but your parents will not allow you to study at all. And you will be married to a very rich guy and you will be taking care of the households of that rich guy's house. Your standard of living will be very high, but what about your education? You are still poor. Are you getting the point? Are we getting the point what we are trying to make? You are still poor. நல்லா படிச்சிருக்கேன் சார், PhD வாங்கியிருக்கேன் சார், நல்லா லிவிங் பயங்கரமா இருக்கு சார், ஆனா ஒரு கண்ணு மட்டும் தெரியாது சார் அப்படின்னா still you are poor. That's multi-dimensional poverty. Your health has to be taken care of. So this is what the point we want to make. So அப்படி இருக்கும்போது poverty அப்படின்னு எழுதுனா சரி, ஆர்டி பணம் இல்லை சார் அப்படின்னு எழுதுறீங்கன்னா எல்லாரும் எழுதிருக்கோம். நீங்க எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்? Poverty is multi-dimensional, sir. It has to be viewed from an equalized view. நீங்க மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி வந்து கொடூரமா இருக்கும். பணம் மட்டும் கிடையாது, உங்களோட பணத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்க வாழணும்னு சொன்னா வாழ முடியாது. என்ன தெரியல என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு கோடி ரூபா போங்க, அதை அர்ச்சனா கையில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எண்ணிடுவாங்களா உட்காந்து? எண்ணிடுவீங்களா? கொடுங்க சார் அப்புறம் பார்க்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க சார். That's what it is. Are we getting the point? So what's the point we are making? Next போலாமா? ஸோ அதே தான் திருப்பி எழுதியிருக்கேன், வெயிட்டேஜ் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது பிளானட்டரி பிரஷர் அட்ஜஸ்டட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். தெரியலையா? ரொம்ப சிறுசா இருக்கா? எனக்கே தெரியல, இங்க இருந்தே தெரியல. இது ஒண்ணும் இல்ல, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் பர் கேபிட்டா. மெட்டீரியல் ஃபுட் பிரிண்ட் பர் கேபிட்டா. ஒரு பர் கேபிட்டா நான் வந்து எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு நாளைக்கு எமிட் பண்றேன், நான் எவ்வளவு பண்றேன்? நீங்க ஏதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணிருக்கீங்களா அர்ச்சனா? He beta. It's different carbon dioxide. How did you come to the institute? By walk. So you have not generated any carbon footprint. That's the concept. You have not yet created any carbon dioxide from the morning. Deva came by bike. So you have generated a few amount of carbon dioxide. So every person, how much the carbon dioxide actually they are going to generate. For example, Bhupati Endal generates more carbon dioxide using 2 silencers, 2 engines. I don't know why one bike should have 2 engines. I don't understand. 2 engine, yeah, 2 cylinder. In my house and all, 1 cylinder itself very difficult. They have 2 cylinder in bike. So அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா, the amount of carbon dioxide we emit is called as carbon dioxide emission per capita. Material footprint, the things which you use should be more environment friendly.
என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லினா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டீகிரேடபிள் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் அண்ட் த்ரோ பண்ணக்கூடாது, இங்க் பென் வாங்கி எழுதணும், ரீஃபில் பென் வாங்கி எழுதக்கூடாது. ரீஃபில் பென் வாங்கி எழுதுங்க என்ன ஆகும்? ரீஃபில் முடிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? தூக்கி போட்டுரும் அப்படியே ரோட்ல நடுவில், அப்படியே யாரு போனாலும் பரவாயில்ல அப்படி போட்டு போயிடும். இப்போ என்ன ஒரு இங்க் பென் எழுதுறதுனால இப்போ 140 கோடி பேர் இருக்காங்க, அதுல வந்து half of the people, let's say they are using refill pens, let's understand, half of the people யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அவங்க எல்லாருமே ரீஃபில் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல எத்தனை ரீஃபில் வந்து டிஸ்போஸ் ஆகும்? 140 கோடி ரீஃபில் 70 கோடி ரீஃபில் டிஸ்போஸ் ஆகும் ஆவரேஜா. அதை நீங்க இங்க் பென்னா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வேற யாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, புதுசு வாங்க மாட்டாங்கல்ல. அப்படி இருக்கும்போது தான் என்வரான்மெண்டல் ஃபுட் பிரிண்ட்ங்கிற கான்செப்ட் தான். ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் மெட்டீரியல் ஃபுட் பிரிண்ட். ஸோ இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை எது பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமன், இதுதான் அட்ஜஸ்டட் ஃபேக்டர் ஃபார் பிளானட்டரி ப்ரெஷர். பிளானட்டரி ப்ரெஷர்னா நீங்க பிளானட் மேல எவ்வளவு ப்ரெஷர் போடுறீங்க அப்படிங்கிறது. அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் இல்ல, வாட் த ப்ரெஷர் விச் யூ புட் ஆன் த பிளானட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நம்ம வெயிட் கிடையாது, how much things which we use which is going to affect the environment, அதுதான் planetary pressure. அது புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும்? planetary pressure னா to what extent we are going to affect the environment, that is what is called as planetary pressure. நீங்க ரெண்டு விதமா environment affect பண்ணலாம். ஒன்னு எப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணி affect பண்ணலாம், இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ற பொருள் environment friendly இல்லாம நீங்க environment affect பண்ணலாம். இது ரெண்டையும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன ஆகும்? ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பார்க்க போகும்போது நீங்க வந்து நல்லா வெல்த்தியா வாழ்றீங்க, ஆனா எப்படி வாழ்றீங்க? இந்த காட்டெல்லாம் அழிச்சு சந்தன மரத்தெல்லாம் கடத்தி நல்லா சந்தோஷமா வெல்த்தியா இருக்கீங்க போகும்போது உங்களால என்ன சொல்ல முடியாது? ஒரு ப்ரோக்ரசிவ் கண்ட்ரியா எடுத்துக்க முடியாது. I can only take you as a progressive country if you live for yourself and leave things for the future. So இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பிளானட்டரி பிரஷர் அட்ஜஸ்டட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். Are we clear? நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஆன்லைன்ல மக்கள் இருக்காங்களா இல்லையா இன்னும் தெரியல. கனகவள்ளி, human development adjusted carbon dioxide emission per person production waste. So, if a country has high carbon emission, carbon dioxide emission, but they also have a sequestration plant. To what extent the sequestration can happen is altogether a different question, because in order to sequestrate you need power. The power will be again generated from thermal energy. So அப்படி இருக்க போகும்போது என்னன்னா sequestration will be having a very little effect on carbon footprints. That's one thing. And second thing is that when it comes to the matter of per capita, India may be the highest polluter in the world, second or third highest polluter in the world. Still, because of the per capita, we escape, because anything divided by Indian population will be small. The population of Uttar Pradesh is more than the population of Brazil. And Brazil is the 5th populated country in the world. High performance delivery. So can you go to the next problem? Shall we go to the next? இதுங்களா? Anthropogenic. Anthropocene. அது வந்து இந்த era. Anthropocene is an era. You will read lots of eras. Anthropocene மனிதர்கள் வந்து உலகத்தை ஆன் பண்றதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய era வந்து Anthropocene. And the idea was not to discuss this topic today, but anyways, it's going well. So let's go with the flow. எவ்வளவு மணி வரைக்கும்? 5 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா? நோ சார், யாரு? யுவர் சாய்ஸ். என் சாய்ஸ் இப்பவே கிளம்பி போறதுதான். போயிட்டுமா?
8 மணி வரைக்கும் இருந்தா தம்பி late ஆயிடும். தீயா வேலை செய்யணும். உள்ளே ஆக்சுவலி ஒரே சின்ன தவறு வந்துருச்சு. வேற பிபிடி Screen share. screen share ஆயிடுச்சு. Screen share. இதான் சொல்றேன். PPT and screen share. Online. போகுது. ஆன்லைன்ல தெரியுதா பிபிடி? Yes, sir. So okay, let's discuss one nation and one election. What does it mean? Why should it happen together? Why should it not happen together? Come, let's discuss. This side has to speak about for, and this side has to speak against. Mediator. இதுக்கான தெரியாம போயிடும் சார். 60,000 crores of money itself gets spent in election according to a recent statistics. So, one nation, one election will basically reduce the cost. அவங்களும் சேர்த்துருக்கோம். Okay. எப்படி பண்ணோம்? So for against சொல்லுங்க. For the economic benefit. Wasting money. நீங்க against தான் பேசுறீங்க, for பேசுறீங்க. For why we should have one, say first telling what is one election, one nation, one election அப்படினா என்ன தெரிஞ்சதா? ஃபர்ஸ்ட் என்னது? லோக்சபா ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் ஒட்டுக்கா நடத்தணும். அது எப்படி நடத்த முடியும்? ஒட்டுக்கா நடத்தணும். சரிங்களா? ஏன் நடத்தணும்? ஃபார் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பூஜா, நீங்க ஃபார் சொல்லுங்க. நடத்தி ஆகணும் சார் எலெக்ஷன் அப்படின்னு ஏன் சொல்றீங்க? சொல்லுங்க.
சிம்பிளான ஸ்கேல் தான். இப்போ எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நடைமுறையில லோக்சபா எலெக்ஷன் தனியா நடக்கும், அந்தந்த ஸ்டேட்ஸோட எலெக்ஷன்ஸ் தனித்தனியா நடக்கும். இப்படி நடக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை? ஏன் வந்து இது ரெண்டையும் மர்ச் பண்ணி ஒரே ஒன் ஸ்டேட் ஒன் எலெக்ஷனா நடத்தணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன் இடைத்தேர்தல் அப்போ பிரச்சனை வரும்? அது அகைன்ஸ்ட் தானே. தட் இஸ் யூ வில் ஹேவ் ப்ராப்ளம் வித் டிசல்யூஷன். டிசல்யூட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே நாள் தேர்தல் வைக்கிறீங்க. லோக்சபா தேர்தல் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு, ஒரு எம்எல்ஏ இறந்துட்டாரு, அப்புறம் அவருக்கு தேர்தல் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? தட் பர்சன் ஆக்சுவலி ஹேஸ் டு ஒன்லி will have the lifetime of the remaining lifetime of the house. அவ்வளவுதான் அவங்களால இருக்க முடியும். ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட். வேற ஃபார் என்ன? சேவிங் மணி சேவ் பண்ணலாம். ஓகே. டைம் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே. வேற கார்த்திக் சொல்லுங்க. ஃபார் அகைன்ஸ்ட் நீங்க? அகைன்ஸ்ட். ஏன்? ஓகே. ரிசோர்ஸ் பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க, கரெக்டா? ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். வேற என்ன இஷ்யூ? ருத்ராட்சி against or for? I don't even know, sir. Today morning only I know. You know what is one state one? So what's your view? For only. Why? We'll save money and time. Okay. நீங்க ஐஸ்வர்யா கருத்து இல்லையா? ஃபார் அகைன்ஸ்டா? பண்ணலாமா வேண்டாமா? ஃபார் தானா? Logistically, it's easier to do it. Logistically, it's difficult actually. சரி, ஓகே. நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல, அவங்க நம்பி இதெல்லாம் பண்ணிட கூடாது. ஏன் தப்பு தான். See, if a person, the election has to happen only once in 5 years. What if someone dies, the MLA dies in the second year? There will be a by-election, and the lifespan of that particular person who chosen of the second year will only have 3 years of time remaining for them. And what if one financial emergency comes, or national emergency comes, or president rule comes? What will happen? You have to dissolve the state legislatures, and the election has to be conducted. If the election has to be conducted, then what will be the lifespan of the newly elected representatives? That's what the problem here. Then, which means you have to make sure that no dissolution process should be available with central government. If that is being made, one nation, one election will become possible. Are you getting my point? எலெக்ஷனா ராஜ்யசபா, லோக்சபாக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே நாள் நடத்திட்டாங்க, டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க எலெக்ஷனை. அடுத்த எலெக்ஷன் எப்ப நடத்தணும்? 5 வருஷம் கழிச்சு தான் நடத்தணும். சரியா? ஆனா 2 வருஷத்துல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரியா ஃபங்க்ஷன் பண்ணல. என்ன பண்ணுவாங்க? புது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துருவாங்களா? புதுசா எலெக்ஷன் அந்த ஆட்சியை கழிச்சுடுவாங்களா? பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வந்து மை இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். எலெக்ஷனே நடத்தாம அப்படி விட்டுறலாம்னு சொல்றீங்களா? அவங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும். அவங்களுக்கு எலக்ட்ரல் ரோல் ரெடி பண்ணணும். அவங்க வந்துட்டு எலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும். எல்லாமே பண்ணணும். நிறைய வேலை இருக்கும். ஒர்க்ல எல்லாம் இருக்கு. Provided it excludes, again we can, even if it's for a short period, let them be the MLA, and then again continue with the next elections. Like 5 again you have to conduct elections again only. The 5-year plan, the objective itself is getting
nullified, no. So might have even But what happens if the whole state government is falling? That's actually gets tumbled in 1969. The Kerala was the first case, which is there in the slide, which we will be discussing. What will happen? And there are another interesting facts also which you should understand this. Just because elections are happening continuously in the economy, what happens is there will be a boost to the economy because there will be more spending again and again. It will gives it's kind of a booster dose to the economy because more spending is happening in the economy now and then. And end of the day, what happens is if only is elections going to happen once in a 5 year, this economic boost will actually get disrupted. That also has to be kept in mind. So let's discuss what are the things which is for. So central ideas, English, Lok Sabha, this people you know. So the concept was practiced till 1967. This could be a statement in the prelims. I don't know. So it was first broken in 1969. Article 356 dismissed then Kerala government. This was the first time when it got broken. The assembly poll in the state of Arunachal Pradesh, Sikkim, Andhra Pradesh, and Odisha are held together now also. 1999 law commission வந்து இத அட்வொகேட் பண்ணாங்க. Our head வந்து BP Jeevan Reddy. These are the few facts which we should know. We're going to write a proper introduction to one nation, one election. A proper intro to give an intro to the answer. So these are all the data which you require to write a proper introduction. For example, if I வந்து கேக்குறாங்க போது one nation one election அப்படிங்கற கான்செப்ட் கேக்கும்போது what you have to write is the central idea is to synchronize the timing of Lok Sabha and state election, which was conducted till 1967, which got dismissed by then Kerala government dismissal. அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிட்டு and it is advocated by the law commission in 1999 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறீங்க போது that intro is filled with data. The intro is a proper intro and it will not be அப்படியே ஒரு வேவரியான இன்ட்ரோவா இருக்காது, ஒரு ஜெனரலான இன்ட்ரோவா இருக்காது. ஸோ ஒன் நேஷன் சம் யூ நீட் சர்டன் டேட்டாஸ். ஸோ இந்த டேட்டா கலெக்ஷன்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து வாங்கினார், நாராயண் சர்மன் சொல்லிட்டாங்க, முன்னாடி அந்த போட்டோ இருக்கும். ஹி யூஸ் டு ஹேவ் அ புக் ஃபுல் ஆஃப் டேட்டாஸ். அவர் சொன்ன கான்செப்ட் தான். நம்ம வந்து இந்த காமன் டேட்டாஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா, நீங்க அதை எஸ்ஏல யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க வந்து எங்க யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க வந்து எத்திக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், நீங்க ஆன்சர்ஸ் ரைட்டிங்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஈவன் உங்க இன்டர்வியூல கூட நீங்க அதை வந்து ரொம்ப தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். அதனால ரொம்ப சிரமப்படுவேன். வாண்டட் ஷார்ட்ஸ் தான் எடுக்க போறேன். நான் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 2 நிமிஷம். குட் ஈவினிங். என் பேர் சுந்தர் தியாகராஜன். நீங்க மார்க்கெட்டிங் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு சின்ன ஹெல்ப் வேணும். We are doing a shoot for the as a academy right now. Okay. எதுவுமே வாய்ஸ் கிடையாது, எல்லாமே மாண்டேஜ் ஷார்ட்ஸ் தான் எடுக்க போறோம். ஹெல்ப் என்ன வேணும்னா பின்னாடி உட்காராம எல்லாமே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டீங்கன்னா இது you have another 15-20 minutes time. It's not very hurry up. கேள்வி கேட்கலாம். நீங்க பாட்டுக்கு கிளாஸ் ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. there is no specific instructions. இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு. and this is not a tailor made scripted show or something. what it is அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து மேபி சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா யாராவது ஒரு கேள்வி கேளுங்க அந்த ஷூட் ஆரம்பிச்ச உடனே. மீன்ஸ் அதெல்லாமே மாண்டேஜ் ஷாட் தான் ஒரு நாள் நீங்க என்ன கேட்குறீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது. But the idea is to tell the world that we are running the classes like this. Thank you. Thanks. Welcome.
அவங்க கவனிக்கவே இல்லைங்க யாரும். எங்க ஆன்லைன்ல கவனிக்கிறீங்களா யாராவது? சுதர்ஷன், Yes, sir. கனகவள்ளி, கனகவள்ளி கவனிக்கிறீங்களா? கனகவள்ளி காணும். Kanagoli is missing. So let us discuss the benefits. So focused governance, which means what happens if there isn't frequent elections happening in all the states all around. Every 3 months once ஒரு election நடக்குது இந்தியால average. So what will happen to, if let's say throughout India, I mean, BJP is a national party. So அப்படி இருக்கும்போது if a state election is happening, who has to work for the election? The state missionaries. So state missionaries வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? They would be the part of the government naturally. So அப்ப வந்து என்னன்னா they will have to go for the campaigning. They have to go for the campaigning again and again every 3 months. மோடி ஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், முக்காவாசி நேரம் கேம்பெயினிங்ல தான் இருக்காரு. அப்ப எப்படி கவர்னன்ஸ் நீங்க பார்க்க முடியும்? அமித்ஷா பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் பார்ட்டி ஹெட். ஸோ ஹி வில் பி கன்சிஸ்டன்டா வந்து எலெக்ஷன்லயே அவங்க வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல வாட் வில் ஹேப்பன்? The governance will get derailed. So frequent elections may force you to lose the efficiency in the governance process. So this is one point. 5 years or 6 months gap before that one election அப்ப 6 months எந்த ஸ்டேட்லயுமே ஆக்டிவா இருக்க மாட்டாங்க. வேண்டாம், ஏன்னா அது anyways it's going to happen. Anyways it is going to happen. எப்ப எலெக்ஷன் வந்தாலும் it's going to happen. Anyways it is going to happen. Let it be in one full thing. Next for 4.5 years work for the governance. That's the concept. Continuity in the policy decisions. So for example, let's say Karnataka BJP இருந்தாங்க. They would have made a policy decision in alignment with the central government. அங்க BJP இருக்காங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்க வந்து காங்கிரஸ் வந்துட்டாங்க. They are making certain policy decisions for which the BJP is not giving its hand. அப்படி இருக்க போகும்போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க? They were making policies in sync with a certain ideas which actually keeps on changes. It goes to a unsynced ideological aspects ல போற காரணத்தினால continuity of policy decisions இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா கலைஞர் காப்பீடு திட்டம் இருக்கும், அது அப்படியே வந்தோடனே பண்ணுவாங்க, அம்மா உணவகமா மாறும். So are you getting the point? So the continuity miss ஆகுதுல, இது அம்மா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்துட்டு the people who comes again. So this again I understand your question. உங்க question என்னன்னா, so this will anyways if it is happens also this will happen அப்படிங்கிற பட்சத்துல the alignment will not change. Because when for example let's say BJP is there in the center, at the same time DMK also comes, they will align their policy. Because this will be also for next 5 years and this will be for also for the next 5 years. Because let's say it's in this is one nation and one election is going to happen in 2024. Till 2029 both the people are going to be here. So after remember they will make policies which will be in line, beneficial for both. Yes. But let's say for 2 years it's ADMK and for next 3 years it's DMK. Here there will be a discontinuity in the policy decisions. So the continuity of the policy decisions will be actually tapered if you don't have a one nation and one election. Reduction in cost, 60,000 கோடி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க 2019 லோக்சபா எலெக்ஷன். சோ இது வந்து சும்மா ஒரு ஃபேக்ட். this cost can be reduced அப்படினு சொல்றாங்க. Same electoral roll can be used for all the elections. Work reduce ஆயிடும் election commission க்கு.
அதுக்கடுத்து ரிடக்ஷன் இன் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ். செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் நீங்க எப்ப பார்த்தா என்ன பண்றீங்க, மாசத்துக்கு ஒருக்கா எலெக்ஷனுக்கு அனுப்பிச்சிடுறீங்க. அவங்களை என்ன பண்ணலாம் நீங்க, யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் அ மோர் ப்ரையாரிட்டைஸ்டு பர்பஸ். அவங்களுக்கு எதுக்கு அவங்களை வேலைக்கு எடுத்தீங்களோ அந்த வேலைக்கு அவங்க அனுப்புவோம். சரிங்களா? ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் கம்மியா இருக்கும். ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் என்ன, buying and selling, because all this happens in the time of election. When there is no elections at all, the horse trading will not happen. Horse trading என்ன, ஒரு எம்எல்ஏ விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க, ஒரு எம்பி விலை கொடுத்து வாங்குறாங்கிறதா ஹார்ஸ் ட்ரேடிங். ஈவன் த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இருந்தாலும் கூட ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் ஸ்டில் அ ப்ராப்ளம் இந்த டைம் ஆஃப் எலெக்ஷன். வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜேபி வந்து ரூலிங்ல இருப்பாங்க, பிஜேபி ரூலிங்ல இருக்காங்க, அந்த டைம்ல ஸ்டேட்ல எலெக்ஷன் நடக்குது. somebody is already in power, they will have an undue advantage. Are you getting the point? ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்ல எந்த கட்சியும் பவர்ல இருக்காது. சரிங்களா? people will not be influenced, election commissioners will not be influenced. so அப்படி இருக்கிற போகும்போது என்ன ஆகும், there is a probability that the election could be more free and fair. we are speaking about state elections. நடக்கலன்னு சொல்றாங்க இல்லையா நிறைய இடங்கள்ல. பிஜேபி பவர்ல இருந்தா they can actually tamper the machine சொல்றாங்க, they can பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி. பட் இருந்துச்சுன்னா that and all those kind of doubts can be actually reduced. Reduction in freebies and improved state finance அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? every time in election they don't have to provide you with the freebies. அதை கம்மி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம், they can actually concentrate on governance. Here again the question is, freebies அப்படிங்கறத சரியா தப்பான ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்க. சரின்னு சொல்லுவீங்களா தப்புன்னு சொல்லுவீங்களா? what is freebies? Not during elections. For example, even in they give laptops to the students, it's a freebie. Activa they are giving to the students, it's free. Those all are the freebies. It's not the thing which you get illegally from the people on the time of election. That's not freebies. That is wrong. There is no argument. This freebies is the subsidies which you gonna get. Yeah, that's what it's called as freebies. நீங்க அதான் நினைச்சா எலெக்ஷன் அன்னைக்கு கொடுப்பாங்க சார், ரூபா நோட்டு வரல சொல்லி கொடுப்பாங்க சார். freebies. So why are they actually, what's the basic necessity of giving freebies? Bettering the people. அப்படின்னு மட்டும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து when I don't think you people would have even know that time when Karunanidhi was the CM, he gave TV to everybody. When people were suffering from so much of poverty, why should you give TV to everybody? அதெல்லாம் வந்துட்டு கடைசி ரீசன். ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன, TV is a instrument through which you can actually enter every house. You can provide education, you can provide information. TV is not, it's not a random act of giving freebies. Are we getting the point? If we give TV to every one of the house, it's the easiest way you can actually enter into a house. ஒரு வீட்டுக்குள்ள புகறதுக்கான ஈஸியான வழி என்ன, நீ நேரம் வீட்டுக்குள்ள பண்ண விடுவாங்களா, போட்டோ நினைச்சிருவாங்க. எப்போ வந்து நீங்க அப்போ see just imagine the ideology. Are we getting? So freebies are not completely something which has to be altogether rejected. If someone asks you whether it is right or wrong, what will you answer? Why? The government should make sure that we are. Let's say the money, the people. Sir, அது ப்ரொஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. அங்கே நினைச்சிடும் பயங்கர காமெடி ஆயிடுச்சு. This is very good. I want to capture this. What a dust. So அப்போ வந்து என்னன்னா freebies has to be given, but அந்த இடத்துல நீங்க எழுத போகும்போது when you are writing the answer you have to write two things. One is
Inclusionary, exclusionary. So, but freebies don't have to be given. No, it has to be given actually. Freebies, for example, என்னன்னா வந்துட்டு if you don't give the food to people who are coming to the school, they will stop coming. Freebies does not refer to subsidy in altogether. It's not subsidy. We are giving free food. You look different now. They all will look different in the video. Can you move with this? ஜெனரலா சொல்றேன். ஜெனரலா ஃப்ரீ பேஸ் பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? அப்படிதான் கேக்குறேன். எலெக்ஷன் அப்ப கொடுக்கிறது ஆப்வியஸ்லி தப்பு தான். தப்பா சரியோ மக்கள் பயன்படுறாங்களா இல்லையாங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் தப்பா சரியான்னு நீங்க சொல்ல முடியும். Obviously everyone has a political reason behind it. Are the people getting என்ன சொல்றது benefited out of it or not ங்கறத கேள்வி. No, it's okay. ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளால காலைல நம்மளோட ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலி நம்மள வச்சுக்கிறது நல்லதா இல்ல நான் சாப்பாடு போட்டுறேன் நீ ஸ்கூல் போவா ஏன் சாப்பாடு போட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க? சொல்றது ஏன் சாப்பாடு போட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க? That's the idea. They will learn to stand on their own leg. Till that you give them the buffer. Till then you give them. அதான் நான் சொல்லி முடிக்க போறேன். அதுதான் இன்க்ளூஷன் எரர் எக்ஸ்க்ளூஷன் எரர் கான்செப்ட் வரும். இன்க்ளூஷன் எரர் அப்படின்னா என்னன்னா the person who should have been included, if they are not included, that is inclusion error. There are people who are really in need of these freebies. They will not be getting it. No, that's the people who you should have been excluded. You are not excluded. That's exclusion. You're making error while excluding. That's exclusion. While including, you are making an error is called as inclusion error. So inclusion error is the people who should have got the freebies actually are not getting is called as inclusion error. And exclusion error is the people who should have not got the subsidy are getting it. So this is what it is. For example, let's say there is this free buses to every bus tickets to all the women. If they are giving it so, do all women require free tickets? So why they are giving it so? We don't have a mechanism to differentiate it. So there is a higher level of exclusion error. Let's say, is it really the people who deserve getting that in Pongal time and all you will getting the karum and all, are the people who really needs the supplies are getting it so? No. So here, whenever you are writing about the freebies, you have to write these errors. Already mentioned. Freebies can be highly effective if these errors are omitted. Sir, apart from this procurement, procure பண்ணீங்கனது ஒரு பெனிஃபிட் ஆகுதா? அத கரெக்ட்டா கொடுத்தா அது இன்னும் பெனிஃபிட் ஆகும்ல. சரியா கொடுக்கிறதுங்கற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. சார் இப்போ கரெக்ட்டா கொடுக்கறோம்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்ஸி கிரைண்டர். இப்போ வந்து காயில் கழுகுது. இது ஃபால்ட் ஆகுது. இப்போ நான் வந்து அத பிரைவேட்ல வாங்கி இருக்கேன்னா எனக்கு கேரண்டி கிடைக்கும், வாரண்டி கிடைக்கும். சோ இந்த இடத்துல வந்து லாஸ் தானே எனக்கு பார்த்தாலும். எப்படி உங்களுக்கு லாஸ் ஆகுது? நம்ம ஃப்ரீயா தான நான் வாங்கி ஒரு 2 நாளைக்கு போயிடுச்சுனாக்க mechanism இருக்கு. Sorry for the there is a mechanism even now. Television prepare ஆயிடுச்சுன்னா அந்த particular ration shop என்ன வாங்குறீங்களோ அதை கொடுத்து ரிப்பேர் பண்ணி தரதா ஸ்கீம் இருக்கு. whether it is implemented or not, அது எக்ஸ்க்ளூஷன் இன்க்ளூஷன் நீங்க பாத்தீங்க. Sorry, it depends. Is it implemented properly ங்கிறது கிடையாது. Because இந்தியா முன்னேறதுக்கான முக்கியமான காரணங்களே வந்துட்டு subsidized objects தான். Many of us are sitting in this room and studying because there was so much of things that have happened, which is an outcome of the political interest of people. Challenges. The biggest challenge is the feasibility, because Article 83 of 2, which speaks about the central Lok Sabha, this speak about state legislative assemblies. They say that once the election has been done, the lifetime of the house is 5 years. So are we
going to make a change against the constitution? Is it allowed? Nice. It's in constitution. You have to either make the change in the constitution, then you have to do it. So amend பண்ணும்போது basic structure சொல்லிட்டாங்க. There are lots of ways. So இது இருக்கிற வரைக்கும் உங்களால பண்ண முடியாது. You have to make a amendment before you can even think about one nation and one election. சரி, because இது amend பண்ணணும். Until unless the state breaches Article 356. Supreme Court எதை It வச்சு says sir 10 basic years, structure? 5 years, right? Yes. Even if we imply one nation, one election, we still have 5 years, but you have to dissolve the Tamil Nadu assembly within 2.5 years, which you cannot do it according to the constitution. How will you do it? What reason will you give? Until unless 356 is revoked. What is 356? Sir, resolution of the state assembly. State assembly because of two reasons. One is failure of constitutional machineries. Another one is not adhering to the central's direction, which is 365. These are the two ways in which you can actually dissolve a But both of those can't be invoked in right now. Yes. So that's a challenge, no? Logistical challenge. Logistical challenge. The logistics are too high because every state you will have to give extra EVMs in that case. Not only EVMs. EVMs can be actually manufactured. What about the human power? The human power involved will be huge. Human resource, money. ஒரு ஓட்ட போட சொன்னாலே கரெக்டா போட்டுட்டு வர மாட்டான். ரெண்டு ஓட்டு போட சொன்னீங்கன்னா என்ன ஆகும்? What will happen if you ask them to put 2 votes on the same day? Against the idea of federalism? How it's against the idea of federalism? States autonomy will be taken out because of the election will happen more in a generalistic tendency. The regionalism will be affected. For example, I am a person, like, let's say I want BJP to be in the center and DMK to be in the state. Let's say this is how the balance of power happens. I believe in the particular day, what I can think is, just because I'm convinced that I'm going to vote for BJP, I have an psychological opportunity that I will vote for BJP for the state also. So the concept of regionalism will be diluted. You should not think at your level of thinking. You have to think about the common man's thinking. But regionalism is also a difficulty that India is facing. Regionalism is not at all a difficulty. Regionalism is something which is very important in order to have a check and balance. How will you ask for your rights if if you don't have a regional voices? You should have a regional voice. You will have a different altogether. See, for example, if you take up Jallikat, until unless we do regionally, if you don't have the affinity, nobody would have questioned it. For them, it's just because I'm not but they don't know. How will they know the culture of us? So regionalism is somewhere where we'll have a checks and balance. State assembly BJP It's okay if you take Tamil Nadu. Tamil Nadu as an example, there is a clear cut split. But what if it is like somewhere like the BJP and Congress holds on a kind of a power struggle? So there it will be decisive. Yeah, clear cut Tamil Nadu. For now, I don't know. The future lies with, I don't know. It's completely different. But what if there is the state where there is a power struggle? It's like always both are equal. There it will be determined.
ஸோ லீகல் சேலஞ்சஸ் என்னன்னா வந்துட்டு existing framework of constitution வந்து பண்ண முடியாது. Again, this particular constitution will be actually affected. So next point would be overshadowing the regional interest. இதை நான் சொல்லல, யார் சொல்றாங்க? IDFC. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 77% of chances of winning a political party or alliance which wins in both Lok Sabha and Assembly election simultaneously. This is a study. It's not I am who simply saying, and it should not be you who should be simply climbing, but it's a study done by IDFC. May not be cost effective. சொல்ல முடியாது, பண்ணி பார்த்தா தெரியும்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 5 rupees per vote செலவு பண்ற இடத்துல மேபி we should have spent 10 rupees per vote அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல யார் சொல்றாங்கன்னா நித்தி ஆயோகும் எலெக்ஷன் கமிஷனும் சொல்றாங்க. நீத்தி ஆயோகம் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்றாங்கன்னா இப்ப நம்ம பண்ண போகும்போது ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தணும்னா செலவு எவ்வளவு ஆகுது, ஒரு ஓட்டுக்கு 5 ரூபா ஆகுதுன்னா நீங்க 1:1 எலெக்ஷன் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 10 ரூபா மாறிடும். மே நாட் பி feasibility ஸ்டடியில மே நாட் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க. யார் சொல்லிருக்காங்க? எலெக்ஷன் கமிஷனும் நீத்தி ஆயோகம் சொல்லிருக்காங்க. சார் ஆனா இப்போ வோட் பண்ணச்சு அவ ஒரே நேரத்துல தானே ரெண்டுத்துக்கும் வோட் பண்ண போறான். அப்ப தனித்தனியா லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூஸ் தான் தர்ஷனா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஓட்டிங் மிஷின் வச்சிருக்கீங்கன்னா சென்ட்ரலுக்கு அது யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதையவே தூக்கிட்டு வந்து ஸ்டேட் எலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க if it is happening in 2 different times. But if I have to conduct the election on the same day, I have to buy more voting machines. I should have more resources. I should have more people. I have to give more money to the people who are working throughout the country. The country will be in a standstill. எல்லாருமே எலெக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதனால election expenses aren't always bad. This is what we discussed in the first. When election expenses keeps on happening, when the people are getting in the money consistently, when election work is keep on happening, நீங்க விடுங்க ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கறது விட்டுருங்க. There is a study where in 2014 election நடந்துச்சு 2014. அந்த டைம்ல there was a great depression. Actually throughout the world was actually என்ன ஆயிடுச்சு depression நடந்துச்சு. அந்த டைம்ல India escaped this depression because the voters were getting money from the political parties for voting. Votingக்கு பணம் வாங்குனதுனால money supply in the market increased, because of which the economy stabilized. So அப்படி இருக்கும்போது this election expenses என்ன இருக்கு, கன்சிஸ்டன்டா எலெக்ஷன் நடந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட் ஓட்டுறவங்களுக்கு actually the people who போஸ்ட் ஓட்டுறதுல ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்குமே ஹோட்டல்ல ஆரம்பிச்சு மொபிலைஸ் ஆகும். என்ன மொபிலைஸ் ஆகும்? மார்க்கெட் மொபிலைஸ் ஆகும். ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது, ஒரு திருவிழா தானே, ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா this is not very bad. Frequent elections actually keeps your economy ticking. And this also has to be considered. So these are the negative aspects of வேணுங்கிறீங்களா வேண்டாங்கிறீங்களான்னு கேக்குறீங்க. That's not our thing. He brought back negative. He said if he would save money, he went ahead and said we won't save money. May not save money. And these are the things which and these are the way forward. So we have to build a consensus. A consensus has to be built. Amending the constitution. The constitutional amendment should have been made. அப்படியே காப்பி பண்றீங்களா? நோட்ஸ் பண்ணிடுங்க, சின்ன சின்னதா. நல்ல இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து we are voting one way. நம்ம வந்து இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியா vote பண்றாங்க, ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து தனியா vote பண்றாங்க. So இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா isn't there a chance that the people who are voting for the central government, the same party that is at the central government will also come in the state government? Same.
same party, for example. Yeah, that's what they're saying. No, 77% chances are there that the same party will come in the central as well as in the state. There are chances. ஏன்னா இப்போ general elections வந்து See, தமிழ்நாட்டுல take an example. You should not think only about Tamil Nadu. Tamil Nadu is completely a different state. You have to just get into the mainland India and think. There are like close neck to neck competitions. What happens there? Here we'll have a clear cut differentiation. And all the things which we are discussing here is the places where the neck to neck competition happens. There it will be decisive factor. Yes, definitely. In Tamil Nadu, it won't be a decisive factor. We are speaking a pan India concept. For that matter, any state in South India, I'm saying. States in South historical reason. Historically, the South India, so we have seen all the three times. We are very good at trade. We are rich always. We did not have resource crunch at all throughout the history. We don't have what is it, infrequent floods. Now all these things comes into play, because of which the South India remained peaceful throughout the history. All the ideologies, let's take up the way the war happens in South India itself is completely different from what it used to happen in North India. There it's going to be, it was massacres. Here it was a sport. So throughout the history, the South India was actually more peaceful than what actually used in the south and north. Here we are speaking about the above Vindhyas and below Vindhyas. So below Vindhyas was the completely, we have a different time and space which was happening prior throughout the history from Paleolithic age. We had a megalith here, we had different script here. In that time, they had a different Chalcolith culture was happening in the era. So the Vindhya was the one big factor. It's a rift which was separating the North India and the South India. This is how it is. So whenever you are discussing about a pan India, generally what we are exposed to only the South Indian concepts. But India, majority of the people live in Uttar Pradesh. As we have already discussed, Uttar Pradesh is the highest populated country, which is populated state, which is more population than the Brazil, which is the 5th largest populated country in the world. So it has to be, your thoughts has to be aligned to pan India. So amending the constitution, investing in infrastructure and technology, more technology, security used to பாருங்க, poll capturing நடக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் எப்படி நீங்க security கொடுக்க போறீங்க? இப்பவே election நடந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கங்களேன், எங்க அப்பா வந்து VO, village administrative officer ஆகிறார். Do you know, like he for a span of 3 months he will not sleep. So much of work they will have. So if it's going to happen pan India, all the elections are happening at the same day, what will happen to the people? What infrastructure do we have? So all this has to be improved. More technology has been brought in. The electoral has to be made digital. It has to be made digital and it has to be secured. So all these problems are there. That also has to be understood. Investment, too much of investment is required. Aligning the electoral cycle. என்ன பண்ணணும், இந்த எலெக்ஷன் நடக்கும் போதே நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுறணும். எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே போய் அக்ரிமெண்ட் போட்டுறணும். என்ன, இந்த எலெக்ஷன் வந்து 2.5 வருஷம் தான் உனக்கு கண்டெஸ்ட் பண்ணிக்க. This has to be like kind of preparation பண்ணணும். இப்போ நீங்க இந்த டைம்ல இந்த let's say this election has 24 election has to be conducted simultaneously னா, இந்த இதுக்கு முன்னாடி நடந்த தமிழ்நாட்டுல நடந்தப்போ உனக்கு 2.5 years தான் tenure. For that only we are conducting election. If you are interested, come and contest. Illana come and contest after 2.5 years. And that's what we have to be very clear about. There the problem will not arise. They know that they are going to be there for only 2.5 years, and that's what the ideology should be. It's not like you promise them 5 years, and in the middle of the tenure, if you want them to step down, that's not going to happen. And that's not fair also. So much of money they would have spent, for 5 years. They would have thought that we are going to be there for the 5 years. So much of time and effort they would have put. So it will not be fair. So இது பண்ணோம்னா no confident motion, premature dissolution, we need to make a legal framework. Awareness கொண்டு வரணும். மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான்.
நம்மளே சில டைம் பண்ணிருப்போம், இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடணும்னு போயிட்டு அங்க போயிட்டு மாத்தி குத்திட்டு வந்திருக்குமா இல்லையா? இஸ் தட் ஹேப்பன்? எவர் ஹேப்பன்? நாங்க ஓட்டே போட்டது இல்லை. அர்ச்சனா ஓட்டு போட்டிருக்கீங்களா? பூதி ஓட்டு போட்டிருக்கீங்களா? ஓட்டே போட்டது இல்லையா? ஏங்க ஓட்டு போடல? எலெக்ஷனே வரலையா? எல்லாம் வாங்கணும், உரிமையை வந்து கேட்கணும். இதுதான் awareness, creating awareness. It's like you have to ask everybody to understand the value of a vote. It's very valuable. Non-study material எல்லாமே கீழே இருக்கு. Mobiles. Non-study material, everybody has to get out of the house. Material. Okay, not flesh and Non-study தான். அந்த பேக் நானும் கிளீனா வச்சுக்கிறேன். அது ஸ்டடி மெட்டீரியல். இது பேண்டமிக் முடிஞ்சிருச்சு. ஒயிட் ஷார்ட்ஸ், க்ளோஸ்-அப்ஸ், அதுக்கு தான் இந்த I thought of giving them a break. Can we give a the break shots are into pro. So you continue another 3-4 minutes. Once the close-up shots are over, you announce the break, then we will take a photo with a picture of people breaking out. So next topic would be Aditya. இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. இந்த டாபிக் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. You update the topics as the news comes in there. Go for the next page. Altogether a completely different topic now. இன்னும் மிஸ்டர் ஷேட் பண்ணிருக்கீங்க. பேஜ் இல்லையா? So next we are going to learn about what is Aditya, the mission, the Lagrangian point, and all those kind of things. So why should we actually understand the sun? What are the details we need to know? Why it has been placed in that particular orbit? All those things we will be dealing in this particular session. So it's an inaugural solar mission. It's the first solar mission of the country. It's an observatory. It's an observatory. This is to observe. It's not going to go and collect some data, or it's like unlike Chandrayaan 3, it's not going to get. It doesn't have a rover module. Observatory, it has a camera. It observes what the sun actually is doing. So what is sun made up of? Helium. Hydrogen. And எப்படி வந்து எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியும். அதாவது you have two helium atoms, hydrogen atoms, which infuses because of the existing high temperature there. So அங்க existing high temperature இருக்கறனால அந்த ரெண்டு ஹீலியம் ஆட்டமும் ஒன்னு சேர்ந்து என்ன ஆகுது? ஹீலியமா ஃபார்ம் ஆகுது. So இதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன். So the high temperature எப்படி வருது? ஃபியூஷன்னால வருது. சரிங்களா? ஃபிஷன்னால வருது. சாரி. ஃபிஷன்னா பிரியறதுதானே. ஆமா. Both the reaction happens in the sun simultaneously. Both the fission and the fusion happens. Fission provides the energy for the fusion to happen, and in turn fusion actually gives the energy out in the form of light and heat. This is sun oda concept. Sun is not work it. So sun is a yellow dwarf. It's not a young star, it's a dwarf, yellow dwarf. So அப்படி இருக்க போகும்போது என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா எதை வச்சு நம்ம இதை அனுப்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்எல்வி போலார் சிங்க்ரோனைஸ் launch vehicle C-57. சரிங்களா? C ன்னு என்ன அர்த்தம்? It's completed. D ன்னு போட்டா டெவலப்மென்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. C ன்னா completed stage. சரிங்களா? M ன்னு போட்டா make. It's just a version.
சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 57 அனுப்பிச்சிருக்காங்க, ராக்கெட்ல அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பிஎஸ்எல்வியில் எத்தனை ஸ்டேஜ்? பிஎஸ்எல்வி எத்தனை ஸ்டேஜ்? 3, 4 2 நம்பர் தான் இருக்கு. என்னன்னு கரெக்டா சொல்லுங்க. 4 ஸ்டேஜா? எக்ஸல் சொல்லுவாங்க. எக்ஸல்னா என்னன்னா they will have an extra பூஸ்டர் ஃபிட் இருக்கும். கீழ வந்துட்டு என்ன சாலிட் லிக்விட் 4 ஸ்டேஜஸ். ஜிஎஸ்எல்வி 3 ஸ்டேஜ். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஐஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரி டு ப்ரிசைஸ்லி இன்சர்ட் சேவ் இதெல்லாம் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் தைனாகல் மிஷன் சேம் தான். டிஸ்டன்ஸ் நோட் பண்ணீங்க 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ். 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர்னா எவ்வளோ? 15 லட்சம். அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டா அப்படின்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல்னா the distance between earth and the sun. So it will take approximately 125 days to reach L1 Lagrangian point. Lagrangian point என்னங்கிறது அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்கு, நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு கண்டிஷன் தான், Lagrangian point is a point between earth and sun அப்படின்னு சொன்னா கரெக்டா? Not all the points are in between. சரிங்களா? ஆப்போசிட்ல இருக்கும். Tangential வரும். Thanks. Do you guys want a break? Go for a break.
sun is not a solid ball of fire. sun வந்து எர்த் மாதிரி எப்படி என்ன கிடையாது, சாலிட் பால் கிடையாது. அதோட ரொட்டேஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியலா இருக்கும். அப்படின்னு அர்த்தம். ஈக்குவேட்டர் கிட்ட நீங்க ஈக்குவேட்டரா இமேஜினரி நினைச்சுன்னா ஈக்குவேட்டர் வந்து ஃபாஸ்டரா சுத்திட்டு இருக்கும். அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்லோவரா சுத்திட்டு இருக்கும். புரியலையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சன் வந்து ஒரு எர்த் மாதிரி ஒரு சாலிடான ஒரு பாலா இருந்திருந்தா ஈக்குவேட்டர் என்ன ஸ்பீட்ல எந்த ஸ்பீட்ல சுத்திட்டு இருக்கோ அதே ஸ்பீட்ல தான் மேல இருக்கு. நாட் இந்த சேம் ஸ்பீட் பட் அந்த சேம் லைன் ஆஃப் இன்சர்ஷன்ல தான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா பாயிண்ட்டுமே. த ஹோல் எர்த் ரொட்டேட்ஸ் ஆஸ் அ ஹோல். இப்படிதான் சுத்தும் பால் மாதிரி. ஆனா சன் அப்படி சுத்தாது. சன் வந்து கேஸ், இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கேஸ். அப்போ ஈக்குவேட்டர் வந்து ஸ்பீடா சுத்தும், அதுக்கு மேல இருக்கிறது அதோட ஸ்லோவா சுத்தும், அதுக்கு மேல இருக்கிற போல்ஸ் வந்து சுத்தவே சுத்தாது. ஒன்னொன்னு ஒரு ஸ்பீட்ல சுத்திட்டு இருக்கும். லேயர் லேயரா சுத்தும். ஏன் அப்போ லேயரா சுத்துறதுனால அந்த இடத்துல ஒரு எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகும். என்ன எஃபோர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைனமோ எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். டைனமோ எப்படி ஒர்க் ஆகும்? டைனமோ வீல் சுத்தும் போது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பொருள் வந்து இருக்கு, இன்னொரு இது வந்து அது பக்கத்துல மேக்னெட் பக்கத்துல சுத்தம் போகும்போது அங்க வந்து என்ன கிரியேட் ஆகுது? எலக்ட்ரிக் பவர் இன்டியூஸ் ஆகுதா? இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இன்டியூஸ் ஆகுதா? சிமிலர்லி சன்லி நடக்கும். ஒன் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃபாஸ்டர் than the other part. அப்படி இருக்க போகும்போது there will be a dynamo effect. எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து இது வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். And relatively it is rotating fast, which means one thing is stationary, another thing is rotating. Likewise only it will happen when it comes to the concept of relativity. So அப்படி இருக்கும்போது because of this dynamo action the EMF is induced and because of which it will create a magnetic wave. அதனால தான் அந்த மேக்னெட்டிசம்ங்கற கான்செப்டே கிரியேட் ஆகுது. எர்த்துக்கு எப்படி மேக்னெட்டிசம் வருது? கிராவிடேஷன் இஸ் டிஃபரண்ட், மேக்னெட்டிசம் இஸ் டிஃபரண்ட். மேக்னெட்டிசம் எர்த்துக்கு எப்படி வருது? கோர் டிஃபரன்ஷியலா சுத்துது. மேல பூமி ஒட்டுக்க ஒரே மாதிரி சுத்துது. இப்படி பால் சுத்துதுல அப்படி சுத்தாது, உள்ள டிஃபரன்ஷியலா தான் சுத்தும். டைனமோ எஃபெக்ட் உள்ளே இருக்கும். உள்ளேயுமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? ஒரு டைனமோ ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு ஜெனரேட்டர் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஜெனரேட்டர்ல இருந்து என்ன ஆகுது? இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது. இந்த இஎம்எஃப் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஒரு கரண்ட்ல ஒரு கேபிள்ல கரண்ட் போச்சுன்னா அந்த கேபிள் என்னவா மாறிடும்? எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டா மாறிடும். கரெக்டா? அப்போ அந்த மாதிரி தான் எர்த்தோட கோரும் டிஃபரன்ஷியலா சுத்திட்டு இருக்கு. சன்னும் என்ன ஆகுது? டிஃபரன்ஷியலா சுத்திட்டு இருக்கும்போது it will actually produces a magnetic field. இந்த magnetic field எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it will go through, comes out of one point and gets into the another point. இப்படி தான் இருக்கு magnetic field. Are we getting the point? இந்த இடத்துல it goes out of one point and comes into the other point. இப்படி தான் magnetic field கிரியேட் ஆகும். அப்போ the point where it goes out and comes in is called as sunspots. Here the temperature will be comparatively lesser than the surrounding. Temperature கம்மியா இருக்காங்க, போய் வீடு கட்டி இருக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா it will be hot. அங்க போனா உருகிடுவார். ஆனா comparatively கம்மியா இருக்கும். So whenever the earth comes to the face of the sunspots, climate will be cooler. எர்த்தோட கிளைமேட் கூல் ஆயிடும். ஸோ இதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். இது சன்ஸ்பாட்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். இது ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டிவ். சோலார் கொரோனா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். சோலார் கொரோனா ஏன் நம்ம ஸ்டடி பண்றோம்? கொரோனா இஸ் ஹாட்டர் than the protosphere. We don't know why. அது ஒரு இடத்துல இருந்து கிளம்பி வருது, கிளம்புற இடம் கூலா இருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி. வெளியே வர இது வந்து ஹாட்டா இருக்கு. We don't know why. குரோமோஸ்பியர், போட்டோஸ்பியர், சோலார் விண்ட். சோலார் விண்ட்னா என்ன? It's puffing out the wind because it's a dynamic entity. உள்ளுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ பிரஷர் கிரேடியன்ட் கூடுறதுனால என்ன பண்ணும்? வெளியே துப்பும் நிறைய விஷயங்கள்ல. அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சோலார் விண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கான ஒன் ஆஃப் த முக்கிய இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வந்து மேக்னெட்டிசம்.
heliomagnetism. சரிங்களா, இதெல்லாம் தான் கான்செப்ட் which the Aditya is being sent to study. It has the impact on the Earth's climate, Earth's magnetic communication. கம்யூனிகேஷன் பாதிக்கும் தெரியுங்களா? சோலார் விண்ட் வந்துச்சுன்னா, மேக்னெட்டிக் விண்ட் வந்துச்சுன்னா, சோலார் ஃபிளார்ஸ் வந்துச்சுன்னா கம்யூனிகேஷன் பாதிக்கும், சேட்டலைட்ஸ் அடி வாங்கும். ஸோ அப்போ இருக்கும்போது we are in a need of studying the behavior of the sun. நாசா வந்து பார்க்கர் ப்ரோப்னு ஒன்று அனுப்பினா சோலார் அவங்க டேட்டா தர எப்படி மாட்டாங்க. வந்து இதை டச் பண்ணித அந்த சன்னை they claim that it touch the sun, It will touch and it will get destroyed. Till that it will give, till what extent it can actually reach, it will give you data. But if it touches, it destroys. Sun can burn anything. Yeah, they said that their probe basically touched the sun and is still sending them that information. I don't know. I'm not sure. That's not possible. There is no metal which will withstand the heat of the sun. I don't know. Is there a metal? Is there பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. I don't think there is a metal which can. எவ்வளவு தெரியுமா சன்னோட டெம்பரேச்சர்? 10 to the power 700 நினைக்கிறேன். To the power 100. I don't know. I'm not sure. So next one. So there are these are the Lagrangian point. Lagrangian point is a point where the power, the gravitational force of two big bodies in the space cancel each other, and if you keep a object in that particular point, what happens is it does not require fuel to operate. அப்படினு சொன்னா தவறான ஆன்சர். குறைவான fuel தேவை. It needs less fuel. சரிங்களா? does not requires fuel னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சா? அப்படி கிடையாது. fuel தேவை, குறைஞ்ச fuel இருந்தா போதும். எதுக்கான குறைஞ்ச fuelனா சூரியனும் அதை கிட்ட இழுத்துக்காது, அதே நேரத்துல சன் ஹெர்த்தும் அதுகிட்ட அதை இழுத்துக்காது. அப்படி இருக்கும் that point is a point where it can stay for a longer period of time with less use of fuel. From there, if you see only, the sun will be continuously, consistently visible. What happens if I keep the solar probe here? L3 ல வச்சேன்னா அது சன் பார்த்துட்டு இருக்கோம், எர்த்துக்கு எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா? So this is to here is this is the place where you have to keep the observatories. எல்லாத்துலயுமே என்ன observatories எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்ல எல்லாத்தையுமே observatories. What we are observing அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம Lagrangian point வந்து டிசைட் ஆகும். இப்போ நான் சன் அப்சர்வ் பண்ண போறேன்னா நான் L1ல தான் வைக்கணும், அப்பதான் நான் சன் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். நான் வெளியே அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அப்சர்வ் பண்ணா எங்க வைக்கணும்? L3ல வைக்கணும். So what I'm going to observe decides where I am going to place my observatory. So இதுதான் கான்செப்ட். நம்ம ஏன் L1ல வைக்கணும்னு தெரிஞ்சா, L1ல ஆல்ரெடி யார் இருக்கு, என்ன இருக்கு? சோலார் ஹெலியோஸ்பெரிக் அப்சர்வேட்டரி சேட்டலைட் இருக்கு, சோஹோ. இது பாருங்க, லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் 2ல என்ன வச்சிருக்காங்க? ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் to see the outer L3ல என்ன இருக்கு பாருங்க, பொட்டன்ஷியல் அப்சர்வர் ஆஃப் ஃபார் சைடு ஆஃப் சன். சன்னுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு, அந்த சைடுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது. L4 and L5 வந்துட்டு டான்ஜென்ஷியல் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அந்த பாயிண்ட்ல வச்சீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. This is what the Lagrangian points are all about. Lagrange, actually, Lagrangian point. Sir, ஒரே நிமிஷம் please. NASA's. Just verified. It's NASA's actually, but still verified. அது சர்க்கிளா தான் இருக்குமா எலிப்டிக்கலா? Elliptical path. எதுவுமே சர்க்கிள் கிடையாது ஸ்பேஸ். பூமியே சர்க்கிளா தான் இருக்கு. Nothing is elliptical. So nothing is circular. Everything is elliptical.
For that matter, it's highly elliptic. See, observatories வந்து சுத்தாது, unlike other satellites வந்து which revolves around the earth. Stay in one point. You keep on facing the sun. The Lagrangian point will be elliptic. Lagrangian point இப்ப elliptical ஆகும். எல்லா Lagrangian point ஆட் ஜாயின் பண்ணினா elliptical ஆகும். ஆனா நீ இப்ப அனுப்புற சோலார் ப்ரோப் வந்து அந்த நின்னுக்கும் அவ்வளவுதான். It doesn't rotate around the earth will rotate. That's why we are placing it. Observatories has to look at the same side throughout the time. ஒன்னு பார்த்துட்டு அதே தான் பார்த்துருக்கணும். எர்த் கூட சேர்ந்து அதுவும் சுத்திட்டு இருந்துச்சுன்னா has to face one direction and it has to keep on observing one thing. அதான் கான்செப்ட். எர்த்ல இருந்து வியூவர்ஸ் வந்து எர்த்ல இருந்து ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அது சர்க்கிளா சுத்துற மாதிரி தெரியும். ஏன்னா அது ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஆனா சுத்துறது எர்த் தான். அது சுத்தல, அது அங்கேயே தான். தெரியுதா? Is it too small? Should I increase the size from the next slide? தெரியுதா? கார்த்தி தெரியுதா? நீங்க தானே. மேல இருக்கீங்களா? போட்டோ போஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? I'll tell you, this is I have a story behind this photo. I'll tell you. Cannot be spoken in the public. But யாரும் டிஸ்ல அடிக்கிறது? Next slide, shall we? Writing practice. Next one. So this one are the common points. Enhancing energy efficiency. எப்படி?
Fundamental physics, astrophysics. This is okay. You study for fundamental physics and astrophysics. How enhancing energy efficiency research? To understand, we can, there are researchers that replicate the sun's That is thermonuclear power. Thermonuclear power is the plants where we want to replicate the sun, and what we are trying to do is we are trying to harness the energy of the sun. So that's why it's very important while enhancing the energy research. I don't understand why, how does it How is create it? enough? How does it work? First of all, other புரியல sir. How does it work now? See, the concept is you'll have a core in which you will have two hydrogens, and what you will do is you have to bombard it with so much of temperature so that it get fused. That's the concept here. So in order to create this temperature, there is only one way in which you can do it. That is through nuclear fission. It needs 10 to the power of 7 degrees Celsius in order to fuse two hydrogen atoms. In order to fuse two hydrogen atoms, you need 10 to the power 7 degrees Celsius, which means once, tens, 100,000, 10,000. Degrees Celsius. This is what the temperature you require. How much temperature do you think a human body can bear? 100 degree maximum. You will get boils. Just imagine. So this is what the temperature you required to fuse two hydrogen atom. When the hydrogen atom நீங்க fuse பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா இவ்வளவு temperature தேவைப்படும். இந்த temperature generate பண்றதுக்கு எர்த்ல ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு. என்ன? Fission. Nuclear fission. So they will trigger a nuclear fission, they will generate this energy, and what happens is with this energy they will trigger this thermonuclear fusion reaction, and when they fuse again what happens? Enormous amount of energy will be created, which will be multiple times of this 10,000 degrees Celsius. அதனால ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க, எங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. Tokamak சொல்லுவாங்க. Tokamak is a concept where you எல்லா இடத்துலயுமே மேக்னெட்ஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த கோரை எலிவேட் பண்ணிடுவீங்க. அந்த ரிசர்ச் தான் போயிட்டு இருக்கு. CERN அந்த ரிசர்ச் தான் போயிட்டு tokamak. India is providing tokamak magnets to CERN. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த மெட்டலையுமே முட்டுச்சுனாலும் அது உருக்கிடும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்னெட்டிக்கா அதை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி ஏர்லயே பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. Definitely yes. Definitely yes. That's what you should see Oppenheimer movie. That's why they would Oppenheimer will be openly rejecting thermonuclear bombs. It is very dangerous. For example, let's say if I put a nuclear bomb in Anna Nagar, let's consider till from this side till Besant Nagar, this till let's say Tambaram. Likewise, if it is going to get demolished, let's say if it's a thermonuclear bomb, if I put it in Trichy is the right place to put. The whole Tamil Nadu will be done. That's the comparison. And when Tamil Nadu goes, it will not go alone. We'll take Kerala also together. How can you alone live and be here? No, that will be completely. Particle accelerator is a completely different concept. Yeah, but they also use similarly big areas like these. That is called a cyclotron. You know what is cyclotron? Someone drives cycle. Cyclotron. Let's not get into the physics now. We'll go to the next topic here. Central of sun we will take in the next class. We'll end the session here itself. We'll have another 40 minutes time. It's okay. I give you for free.
We'll explore the next topics in the next classes. Because interior of the sun is a very interesting topic. You cannot see it with the half eyes closed. Fact about some jolly. Speed பாத்தீங்களா 7179.73 kilometers per hour. எர்த் பாருங்க. அவ்வளவு ஸ்லோ. 25 days 9 hours ல வந்து ஒரு ரொட்டேஷன். எவ்வளவு பெருசு? கவுண்டர் கிளாக்வைஸ். எர்த் மாஸ் 3,32,900 எர்த் மாஸ். Sun? You have to take the class over. Instead of sun, facts, photosphere, chromosphere, sunspots. Sunspots we have discussed already. Solar wind also we have discussed already. Plasma, solar flares, solar prominence, corona. Archana says okay, you can continue. I don't care. கவனிச்சா தானே? I don't even care. You do whatever you want. I don't care. இந்த வேலை எடுத்து வச்சிட்டீங்களா? பின்னாடி இருக்காரு அவரு. என்ன பண்ணலாம் கார்த்திக்? முடிச்சிடலாமா? சண்டை முடிச்சிடலாமா? சண்டை So these are the facts about sun which might get reflected in your examinations. Very simple. Open பண்றாங்க தெரியும். So 4.6 billion. The billion million எல்லாம் மாத்தி எழுத கூடாது. Billion year old diameter வந்து 1.39 million kilometer. There we'll have discussion, no? Economy discussion. Don't worry. Next week we'll take slowly again. And the people in the online, bye bye, see you.